Lecture number 5 of unit number 4, that is lateral earth pressure. Okay, that is the method, name of the method, that is determination of the active earth pressure by using Kuhlmann's method. So this is called as a Kuhlmann method, or we can call it as Kuhlmann's method. Okay, so it is a graphical method for finding of the critical wedges. Okay, it is a graphical method to find out the critical wedges for active earth pressure, and in that condition, in this method, active earth pressure is considered as maximum and passive earth pressure is considered as minimum. Okay, so it makes process of drawing forces polygon as required by Coulomb's theory and easy to draw this method. So these are the following steps. From that we can draw or calculate active earth pressure as follows. So first of all, the first is draw a retaining wall. First step, note that, listen carefully, note that, draw a retaining wall and soil profile on graph paper. Okay, so initially we are drawing this is called the retaining wall. Okay, and this soil profile. Okay, this is a soil profile. Initially we are drawing this to by suitable scale on the graph paper. Okay, then it consists of the retaining wall. We know that this consists of 2 points. One point is called as a toe point, and this point which is called as a heel point. This point is called as a heel point. Okay, so the O is our heel point. Okay, so from heel point O, draw two lines OC and OD. Okay, so this from O point we are drawing two lines. This first line is OC, which is an angle of phi, Okay, here is given angle, that is phi, and OD, so this is second line OD at an angle theta, is equal to alpha 1 minus delta. So this alpha 1, this is the inner angle of retaining wall, minus delta. Okay, this is the second step. First step is draw a retaining wall with the suitable scale and as well as soil profile. Okay, that is top surface of the backfill. Then from heel point O point, at the point, this is the heel point, this is O point, draw two lines OC of angle theta and OD at an angle phi, that is alpha 1 minus delta. Okay, then third step is draw failure plane of a few trial wedges. Note that, draw some failure plane, how it fails. Okay, by using some few trial wedges. We are taking some trial wedges as OB1. Okay, this is a trial wedges which is shown by dot line. This is a trial wedge, that is OB1, then OB2, then OB3. Okay, the third step is draw trial wedges, that is OB1, OB2 and OB3. Okay, then next step is calculate weight of these trial wedges. Okay, these are the trial wedges that is shown by dotted line. So calculate the weight of all these trial wedges, that is W1, W2, and for this wedge, that is W3. Okay, that is W3. Calculate the weight, that is W1, W2, W3, which is acting in a downward direction, that is self weight. Okay, so these are trial wedges. This dot are the trial wedges, that is OB1, this OB2, this OBT, that is which is shown by this hidden line. We can call it hidden line or dot line. And next step is draw calculate the weight, that is W1, W2 and W3 of these trial wedges. Okay, then mark up OW1, OW2, OW3 on OC line using appropriate scale. Okay, then mark the point, that is
this W1, W2, W3 from this line. Okay, with respect to OB1, that is this dotted line, with respect to OB2, with respect to OB3. Okay, we have to mark it. Okay, on which line? On OC line. On this line, mark these values. Okay, mark these values. Then draw these lines, that is these are the parallel lines, that is we can call as OW1, we can call as OW1, OW2, OW3, which are parallel to OD. ओके, आपण काय केलं आता, हे मार्क केलं आपण बरोबर. मार्क केल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, आता ह्या काय करायचे, ह्या लाईन जॉईन करायचे. हे जे आपण जिथून स्केल मेजर केलं होतं ना, कुठून स्केल मेजर केलं होतं, ह्या OB1, OB2, OB3 नंतर इथं काय करायचे, ह्या लाईन काय करायचे, जॉईन करून घ्यायच्या. त्यालाच काय म्हणणार आपण, OW1, OW2, OW3. त्या कशा घ्यायच्या, पण ही जी लाईन आहे ना ओडी लाईन, ह्या ओडी लाईनला काय घ्यायच्या, ह्या पॅरलल घ्यायच्या. ह्या लाईनला काय घ्यायच्या, ह्या पॅरलल काय करायच्या, ड्रॉ करायच्या. आणि ते कुठं नेऊन टेकवायचे आहेत, ते ह्या जे डॉटेड लाईन आहेत ना, आणि ही कोणची लाईन तुमची OC ना, OC लाईन, हा झाला OB1, आणि हे काय काढायचे, अशा पॅरलल काढायचे. कशाला, दिस ओडी लाईनला, दिस ओडी लाईन. ओके ओके, हां. नंतर काय करायचं, थ्रू दिस W1, W2, W3 ड्रॉ लाइन्स पॅरलल टू OD. ओके ओके, नेक्स्ट काय, थ्रू दिस W1, W2, W3 ड्रॉ लाइन्स पॅरलल टू OD which intersect OB1, OB2 and OB3. ठीक आहे, आता आपण त्या लाईन काय केल्यात, ड्रॉ केले आहेत. आणि ते नंतर काय केलं, ते आपण ते पॉईंट्स काय केले, ते कुठं हे झालेले आहेत, आपण ते मार्क केले ते पॉईंट. ठीक आहे, ह्या पॉईंटला काय केलं, त्या जॉईन झाल्या बरोबर ना. मग नंतर काय करणार आपण, नेक्स्ट स्टेप, ते जे पॉईंटला आपण मार्क झालेले आहेत कोणकोणच्या लाईनवर, OB1 वर, OB2 वर, OB3 वर, हे नाही का, दॅट इज OW1, OW2, OW3, ह्या ज्या पॅरल लाईन्स आहेत, हे इथले पॉईंट्स काय केले, आपण मार्क केले. ठीक आहे, हे पॉईंट्स मार्क केले. आणि नंतर याच्याहून काय काढला, एक आपण काय काढला, एक कर्व ड्रॉ केला. ठीक आहे, असा एक कर्व ड्रॉ केला, हा E1, E2, E3. ओके, हा जो कर्व ड्रॉ केलेला आहे आपण, हा जो असा कर्व आहे, कोणत्या लाईनवर आलेला आहे बघा, हा अशा पॅरलल लाईनमुळे झालेला, दॅट इज W1, W2, W3. आणि याला आपण ही जे पॉईंट मार्क केले होते ना, ह्या पॉईंटला नाव काय दिलं आपण, E1, E2, E3, लाईक दॅट. आणि नंतर एक काय केलं, एक स्मूथ कर्व ड्रॉ केला. देन वी आर ड्रॉइंग द स्मूथ कर्व. दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज कलमन्स लाईन. ह्या कर्वला काय म्हणतो आपण बघा, कलमन्स लाईन. दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज अ कलमन लाईन. ओके, देन नंतर काय करायचं आपल्याला, ड्रॉ लाईन पॅरलल टू OC. आता नंतरची नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाईन पॅरलल टू OC. ह्या OC लाईनला काय करायची, पॅरलल काढायची. बट दिस लाईन विच इज टँजंट ॲट कलमन्स लाईन. जिथून टँजंट तुम्ही चालू होती तिथून काय करायची, ही लाईन काय करायची, एक ड्रॉ करायची. म्हणजे कलमन्स, हा जो कलमनची लाईन आहे तिथपासून काय करायची, एक पॅरलल लाईन. कशाला पॅरलल, ही जो OC आहे ना, हा खालचा आहे, OCला काय करायची, एक पॅरलल लाईन मारायची बरोबर, टँजंट. आणि तो टँजंट पॉईंट जो आहे, हा जो टँजंट पॉईंट जो आहे, कुठं टँजंट झालं आहे त्या पॉईंटला पण काय करायचं, मार्क करून ठेवायचं. त्या पॉईंटला म्हणायचं EA, कारण ही सगळी लाईन काय आहे, E1, E2 आणि E3 ना, कारण याच्यावर E1 आहे, E2 आहे, E3 आहे. मग ह्या पॉईंटला म्हणायचं EA. ओके, ओके, त्याला काय म्हणायचं, EA. मग त्या EA पासून काय करायची, परत त्या EA पासून काय करायची, एक पॅरलल लाईन काय करायची, परत ड्रॉ करायची. कशाला पॅरलल, ह्या ओडीला, सेम फॉर ओडीला काय करायची, सेम ड्रॉ पॅरलल लाईन. तो असताना आपला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर, तो असेल आपला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर. दॅट इज आवर PA. कळलं का. हां, ही टँजंट मार्क केली अशी, हे बघा परत बघू आपण, ही टँजंट ही मार्क केली. टँजंट मार्क केल्यानंतर इथे एक आपल्याला EA पॉईंट भेटला. मग EA पॉईंटपासून परत काय करायची, एक पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. कशाला, ह्या खालची ओडी जी लाईन आहे ना, या ओडी लाईनला काय करायची, पॅरलल लाईन काय करायची, ड्रॉ करायची. ठीक आहे, पॅरलल लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला एक
इथं हा जो एक लाईन भेटते आपल्याला, बरोबर ना. म्हणजेच आपण थोडक्यात काय म्हणणार आहे, ही लाईन काय आहे, हे इथं म्हणणार आहे आपण ई ए, खालचा जो पॉईंट असेल त्याला म्हणणार आपण डब्ल्यू ए, कारण ही खालची लाईन ही वेटची ना, W1 W2 W3ची. मग EA म्हणजेच काय असणार आहे तुमचा PA, दॅट इज युअर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर. EA मीन्स दॅट इज आवर PA, ओके ना, दॅट इज आवर PA. म्हणजे दिस लाईन इज कॉल्ड ॲज अ ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर लाईन, दॅट इज आवर PA. ओके, देन जॉईन O टू EA. मग आता EA पॉईंटपासून मग काय करायची, इथून परत काय करायचे, O पॉईंटपासून E पॉईंट काय करायचा, EA पॉईंट काय करायचा, हा O पॉईंट आहे आणि इथे आपला EA आला होता, बरोबर ना. हा पॉईंट काय करायचा, जॉईन करायचा. ओके, जॉईन करायचा अँड इट एक्सटेंड कुठं करायचा, अप टू दिस BA लाईन, एक्सटेंडेड दिस BA लाईन विच इज शोन बाय दिस डार्क लाईन, ओके. सो दिस is called as a critical wedge. So this wedge is called as a critical wedge. So this wedge is called as a critical wedge. ओके, कळलं का. आता परत एकदा सांगू मी तुम्हाला. आता परत काय केलं आपण सुरुवातीला बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल काय केलं आपण, सो initially we are plotting retaining wall of a suitable length, okay, and this काय आहे, टॉप ऑफ द बॅकफिल लाईन, ठीक आहे. ही केली, प्लॉट केली. नंतर तिथे एक O पॉईंट मार्क केला आपण, म्हणजे हिल पॉईंट आहे. मग त्या हिल पॉईंटनुसार आपण काय केले, नंतर आता पुढची स्टेपला काय केलं आपण, आता हिल पॉईंटनुसार एक 2 लाईन ड्रॉ केल्या. त्याला एक केला म्हणलं आपण, फर्स्ट लाईन इज कॉल्ड ॲज OC, सेकंड लाईन इज कॉल्ड ॲज OD. OCचा अँगल होता फाय, याचा अँगल होता थीटा, ODचा अँगल होता थीटा, ठीक आहे. नंतर काय केलं आपण की आपण काही ट्रायल वेजेस घेतल्या. हे ट्रायल वेजेसमध्ये दीज आर द ट्रायल वेजेस, बरोबर ना. दीज आर ट्रायल वेजेस, डॉटेड लाईन, दॅट इज OB1, देन OB2 अँड OB3, ओके. OB1, OB2 अँड OB3 आर ट्रायल वेजेस घेतले. नेक्स्ट कम्प्यूट द वेट. प्रत्येक ट्रायल वेजचं वेट काय केलं, कॅल्क्युलेट केलं फक्त W1, W2 अँड W3, ठीक आहे. पुढच्या स्टेपला काय केलं आपण, नेक्स्ट पुढं काय केलं आपण की ह्या जे लाईन आहे, कोणची लाईन आहे, दॅट इज OC लाईनवर काय केलं, हे ट्रायल वेजेस जे आहेत ना आपण हे केलेले, हे ट्रायल वेजेस काय केले, फक्त मार्क केले की हे जे ट्रायल वेजेस OC लाईनला जाऊन काय होतील, असे जॉईन होतील. पण त्या अगोदर काय केले, इथं फक्त मार्क करून ठेवले. मार्क केल्यानंतर काय केलं आपण, दॅट इज W1, W2, W3 मार्क केले. नंतर काय केलं आपण, ह्या ज्या लाईन आहेत, दॅट इज काय आहे, W1 E1, W2 E2, ह्या लाईन काय केल्या, ड्रॉ केल्या. कशा ड्रॉ केल्या की ही जी खालची OD लाईन आहे ना, या OD लाईनला पॅरलल हे काय केलेलं, हे ड्रॉ केलं. पॅरलल ड्रॉ केल्यानंतर काय केलं की आपल्याला एक कर्व भेटला याच्यावर E1, E2, E3 पॉईंटला. हा जो कर्व आहे, दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज अ कल्मन लाईन. त्या कर्वला काय म्हणतो आपण, कल्मन्स लाईन, ओके. मग त्या कर्वपासून परत काय केली आपण, एक टँजंट ड्रॉ केली. त्याच्यापासून आपण एक टँजंट ड्रॉ केली, ठीक आहे. ती टँजंट कशाला पॅरलल आहे, ह्या OC लाईनला. टँजंट ही कशाला पॅरलल आहे, OC लाईनला. मग तो जो टँजंट पॉईंट होता, तो पॉईंट मार्क केला. त्या पॉईंटला नाव दिलं आपण EA. मग त्या EA पासून परत काय केलं, एक पॅरलल लाईन ड्रॉ केली. कशाला पॅरलल, खालची जी OD लाईन आहे ना, ह्या ODला खालची, हे बघा, ही दिस लाईन अँड दिस लाईन आर पॅरलल, ओके. आणि मग तेच जो ही जी लाईन भेटली, दॅट इज EA आणि खालचा WA, हा नथिंग बट आवर ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर. हा काय आला आपला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर, हा झाला आपला ॲक्टिव्ह अर्थ प्रेशर. नंतर काय केलं आपण, ह्या EA मधून काय केलं, इथं आपण काय केलं, EA मधून पास होईल अशी एक लाईन ड्रॉ केली. म्हणजे O ॲज अ ओरिजिन आणि विच इज पासिंग थ्रू पॉईंट दिस EA, ठीक आहे. हे EA मधून पास होईल आणि विच इज एक्सटेंडेड अप टू पॉईंट BA, एक्सटेंडेड अप टू पॉईंट BA, okay, extended up to point BA. It is our failure wedge. This is called as a Kalman's graphical method, okay. Kalman's graphical method, okay.
तर मी परत एकदा स्टेप सांगतो. सुरुवातीला काय आहे, ड्रॉ रिटेनिंग वॉल अँड सॉइल प्रोफाईल ऑन द ग्राफ पेपर. देन सेकंड स्टेप, from hill point, that is O point, draw two lines OC, that is at an angle phi, and OD at an angle theta, that is equal to theta equal to alpha 1 minus delta. Okay, then next draw few trial wedges, that is OB1, OB2 and OB3. Next, compute the weight, that is W1, W2, W3 of these trial wedges. Then mark that is W1, W2, W3 by using appropriate scale on OC line. Then from W1, W2, W3 draw parallel lines to OD to intersect OB1, OB2 and OB3 at point E1, E2 and E3. Okay, now we are getting 3 points, that is E1, E2, E3. From these 3 points draw a smooth curve. This is our Kalman's line. Okay, next step is draw line parallel to OC. Okay, draw line parallel to OC, that is draw tangent line which is parallel to OC. Okay, that is on Kalman's line, and find out the tangent point, that is EA. Is our tangent point. Then draw line through EA. From EA draw line that is parallel, which is parallel to OD, and which is intersect at line OC